Oya nya kuramo ke jwanka mora ma intire machiegni cheno maru piny machako kawuono okinyi makawuono ni gino mara ni chio makare amba chio makare wakitie kar kanguno ma Nyasaye umoa wachawa weche manyien kato bang'e warang watimore gazet madongo matimore pacho kae mago maleng' mondiki mantie kar kamo pondo chendo machako sane sapagari nyakorom sa adek mano maru kinyi makono mano cheno maru piny mbakoro mang donjo bang'e kono tich adek kod nyawodo George Bati bende dire ka bende Joyce Odwodi bedo gi twak sa achiel nyaka sa 2:30 mane mbaka ma bende dibedo kae cheno maru piny kan dikelo weche manyien kod mago matimore gazet nyinga Cleophas Oluoch de gisumo kanya kod mukeo nyaka sango wachawa kod weche manyien ne sapar gari maru kinyi magi e thund weche. Language is increasingly used not to just disagree with an opponent, but to dehumanize them. The money is released, but when it gets to the county, it is used for something else. Gathered for. The case is under investigation. As the public, we are free to come and follow up on any matter that is of concern to us as the public. Weche manyien nyakoro mojo chako sane ka kwaro ni jatend migawo Matthew Tadendwale mano mar jotije ma Geoffrey Ruku kod manen jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua gin moko kuom ji 10 mano ma inono kod duol mano mar NCIC ka itudogi kod weche mago mag athuya ka oloso kod jofwambo jakom mano mar NCIC ka fanya moya olero ni giriwore kod duol mano mar dinde midendo kanyo National Council of Churches mar neno ni gitieko chutho weche mago manyayo athuye kod akweda mago mag dhoudi kolero ni wang'ni onge de owang' jasiasa mora mora mano moyud kod ketho machalo kamano. Simtoso Kinda nigi siganani. Duol mar Uganda mano National Cohesion and Integration Commission NCIC kod Madinde National Council of Churches osingo mar nywako ne lweny mar kedo kod athuye kod akwede mag dhoudi mamedo landore pacho ka dweche 13 motelo ne yiero maduong'. Kagiloso kod jofwambo tok bedo kod lalruok e kindgi, riwruoge ariyogo nyiso luoro ni poni siasa mag akwede odhi nyime nyaka yiero mabiro, Kenya nyalo dok kendo e tulo manotimore higa mar 2007. Language is increasingly used not to just disagree with an opponent, but to dehumanize them. Communities are being casted not as neighbors who hold different views, but as adversaries to be defeated by any means. Kotel negi ko jakom margi Kefanya Moya, NCIC ogolo siem mager ne josiasa manyaya kwede mag dhoudi kolero ni sani ginono ji 10 ma wachore ni osepuso weche manyalo thuo Uganda kamoting'o mana en jalup jatend piny Rigathi Gachagua, jatend migawo Matthew Tadendwale, mano ma jotich Geoffrey Ruku e kind jotelo mamoko. These investigations are being undertaken strictly in accordance with due process and the law. Nyamoya kata kamano olero ni buche makamagi hinyo kawo thuolo malach kaluwore ni nyaka ginon matut kapok gichopo gi e doho. Komedo ni ng'at moyud kod ketho biro ting'o msalape owuon ma ok onywando oganda mag kit dhoot mowuokie. Any Kenyan that has a formal complaint to get to NCIC, now those complaints have begun coming. The Commission will continue to guard against any narrative that seeks to assign collective guilt on the basis of ethnicity, religion, or region. Tokara kapok gweno mwonyo lau, mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua, mane loso e kinde romo mar siasa Meru, oduoko NCIC korendore yo mar temo panjo ne olou mar athuye makoro ywae. Sisi tuseme hatuna hate speech. Sisi tunatumia figurative language kwa sababu sisi ni wanafunzi wa literature. Kuua nyoka ni kufukuza William Ruto kwa kura. Kuua mayai ni kufukuza wafuasi wake wote kwa kura. That is what we mean. So NCIC kama mnataka explanation mniandikie barua nitajibu nyinyi. Korka korgi riwruok mar dinde pachoka osingo mar konyo NCIC eneno ni kuyo betie pachoka. We call upon all political actors
to refrain from the mobilization of our people and using our youths as goons during their political engagements. To our youth of this country, do not let anyone recruit your voice. Wechegi mowach kod NCIC ok gin wendo it jo Kenya. Pogruok biro mana bedo poni tend Kefa Nyamweya ema biro umo chutho jojo siasa ma wengegi okolo kudho masiko wacho weche manyaya kwede mag dhoudi e kind oganda. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Jatend DCP Rigathi Gachagua onyiero jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki ma owacho ni ne oti godo mano e kudo wiye kendo thiche oko e apisi kowacho ni sani to sirkal olokore kode ahinya to bang' liekore ni migepe moko osegol e lwete. Gachagua ne owuoyo e kaunti ma Meru kama bende ne oseyo e duond bura mano mar ODM kuom lando ni gibiro dwaro lemo mar jalup jatend piny Kenya e yiero mabiro ka Kindiki to pod nie komno lide okeyo ni gilerno. E odiochienge mogik mar limbe mare ma osebedo gode kaunti ma Meru, jatend DCP Rigathi Gachagua notieko limbe mare e gwenge mabori. Arambe! Gachagua golo siem ne jotelo maya alwora mar god Kenya mane sirikal konyisogi ni jatend piny Kenya William Ruto gato tiyo kodgi kae to bologi ne pangla. DCI Kedoti, mtoto ya hapa Bore, ulifuta ya kazi. Baadaye ukafuta Javed Kome. Baadaye ukafuta Metheka Lentore. Baadaye ukafuta Rigiji mwenyewe. Uko na shida gani na sisi wa Meru? Umetuangaisha ya kutosha. Hakuna mtoto moja Mumeru amepata mamlaka, hujaangaisha yeye. Sasa umetuma Aden Duale anatukana sisi watu ya Mlima Kenya. Ati Aden Duale akitumwa na Kasongo anasema ati sisi watu ya Mlima Kenya ni fisi, ati sisi ni mafisi. Wale Kasongo, sisi tulikuchagua, asante yako, asante ya puda ni mateke. Bang' weche liekore ni migepe moko osegol e lwet jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki, Gachagua onyiero Kindiki kowacho ni noyie ti kode kelo ni midhiero to sani sirikal olokore kode kendo kwano ma igoyo gi ODM na yudo komo nogo ma Kindiki sani omako. Gachagua chich ni jatend piny Kenya William Ruto ni ei wachni. Nani kamwambia Kindiki huyu mtu si mtu mzuri? Anakutumia kunihangaisha mimi ndio hangaisha jamii yetu, lakini akimalizana na mimi he'll come for you next. It has come to pass. Ati huyu Juneta anatangaza ati wako na deputy president mwingine na Kindiki yako kwa kiti. Na Ruto hawezi ongea. Huyu Juneta akiongea ametumwa na Ruto. So wewe Professor Kindiki ujue ile mtu anapangia wewe si mwingine ni Kasongo. Gachagua ramoni okobiye ng'ato ang'ata pogo ganda maya alwora mar god Kenya kowacho ni giduto gibiro chopo e tesende goyo ombulu mar golo e apisi jatend piny Kenya William Ruto. Gachagua bende oyango ni oyie kata mana wito ngimane kama kane jodak maya alwora mar god Kenya ok opogore. Na mimi nasema sitakubali mtu yeyote akosee watu ya Mlima Kenya heshima. Mimi nimejitolea, hata kama ni kukufa, hata kama ni kuangaishwa, hata kama ni kufungwa jela, nitalinda heshima ya wakaaji wa Mlima Kenya na maisha yangu, na sitakubali mtu yeyote aangaishe jamii yetu. Kugawanya mlima. Lydia Ukeo, Ramogi TV. Gavana Masia James Orengo oseyo tend duond bura mar ODM ewi mano ma owacho ni giweyo jatend piny Kenya William Ruto yorogi kendo duono mbi mar ODM ka olosi kaunti ma Kisumu. Orengo wacho ni ODM osebedo gi nyawo e twak margi mano mar manyo telo gi duond bura mar UDA ma owacho mano bang' jotend ODM wacho ni gidwaro atamalo 50 mano mar pok e lemo mag telo ka gidonjo e winjruok gi UDA. They had stopped talking about zoning. In fact, they have absolutely stopped talking about zoning. The amazing thing is that when they are anywhere near the coastal region, they say their candidate is Joho. When they are in Western, they say it is Oparanya. And obviously when they're in Nyanza, they'll want to show that
an individual from this area is being considered for the position of deputy president. But all these are falsehoods which, unless there are written documentation and agreements filed with the register political parties, we cannot say that these promises are realizable. So this is all politics and cheap politics. Jodbura manyen mano mara karchungod bura mano ma ol kalao Sami Douglas Waweru chamo mai nyi mod bura mano banga jodbura kada jodbura tieko yweyo margi mar jumbe adek. Waweru ma en jodbura mokwongo madun bura mar DCP motene kod Rigathi Gachagua ne otene kod jodbura mago masiro lwedo Gachagua e gwenge mago mag Masawa mane orwake kod koda karangi mano mar lum mano rangi madun bura mano ma DCP. Wach makamano bende nokelo ng'ur kin moko kuom jod bura. Kata kamano spika mar od bura Moses Wetangula ne ong'ado ni jod bura motenore gi Rigathi Gachagua mano mar DCP ni thuolo mano mar timo kamano odiochieng'no manyoro kende. Ka bende osiemo jod bura go ni kik rwak weche mago mag rwako lep duond buche e od bura. I, Sami Douglas Kamau Waweru, having been elected a member of the National Assembly, do swear in the name of the Almighty God that I will bear true faith and allegiance to the people and the Republic of Kenya, that I will obey, respect, uphold, preserve, protect, and defend the Constitution of the Republic of Kenya, and that I will faithfully and conscientiously discharge the duties of a member of parliament. So help me God. Honorable members, it is true what you are saying, but I am not aware the colors that the few members are wearing. If the speaker will be subsequently convinced that what you are wearing are party insignia or colors, then we will tell you that they are out of order. But for today, because we have a president, when Honorable Kawanjiku won his elections, even Honorable KJ came to this chamber wearing party colors. And it was allowed because it was a special occasion for the House. From today onwards, unless it's such a special occasion, we do not entertain party uniforms in the House. Achijareo kum aboro mano ma itudo gi ketho mano mar monjo mano timne kinde kweth mano malinda wananchi mano yore kaunti ma Kisumu ya Lame kanisa ma St. Stephen's ACK Milimani Kisumu ne ogeng'negi e rumand kuom ndalo adek motelo achijego nyodo e thuolo odiochieng' nyocha. To kata kamano ochako tim meko margi mondo mi oyawnegi bura manyien. Millicent Adhiambo miyowa ler. Magi biro toka achije borogo ne owe thuolo chieng' wuok tich jumani tok ka jomin buche ne rem yango ketho mane odonjnegi godo kata tok tieko timo nonro. Achijego ne ochako maknegi bura manyien mondo gichop e nyim doho ma Kisumu. Kata kamano, ariyo kuomgi mane ochopo, ka auchiel kuomgi to ne orem chopo e nyim jang'ad bura maduong' ma Kisumu, David Mikoyan. Tok achije ariyogo tamore yie kethogi, jang'ad bura David Mikoyan ogolo chik mondo geng'negi kendo e rumand ma GK Prisons kuom ndalo adek kotielo mondo achije auchiel mane orem chopo obi ochopo e nyim doho ma ok olewo chieng' tich abich tarik 31 jumani kuma ibi gol ng'eto ka ibi weyo gi thuolo e yor rambun kata oyo. Wach mane osir kod okil mane ochung'ne achijego James Orengo. So in the meantime, I'll have to remand you then up to Friday at the GK prison. Then you'll come back here to court on Friday. If
the accused persons all attend, they'll take their plea. Then if there's any highlighting that you want to additionally make to the submissions, I can give you room. If the other accused person don't turn up, I should be able to speak something about their case. We are confident all or most of them will appear in court on Friday when the ruling be given on the question of bail, particularly in respect of the two accused persons who appeared in court. I've got every confidence that bail will be granted. I see no hurdles at all in the court granting bail, considering the nature of the offenses that our colleagues have been charged with. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, County Makisumu. Jaga budget maduong mano mar sirkal Dr. Margaret Nyakango oseo governors kumtiyo marach gi omenda mago mag dongruok. Okang mabende kelo medruok mago mag gope ma ibando counties gi jogo ma omiyo counties mwandu magi kata suppliers. Nyakango owacho ni governors osebedo kaketo omenda e chenro mago mag dongruok mano mane okopuodhi kod apis mare. Ataro mar chik matayo kaka sirkal onego tii kod omenda jopiny mong'ere kaka Public Finance Management Act. Kaka jafwambo marwa Chris Owenolero, MCS bende koro osekuom rem goyo kogno budget mag counties magi mano mar neno ni omenda mag jopiny oti godo kaka owinjore. Boka mar Margaret Nyakango olware tok governors kuom tiyo marach gi omenda mag jopiny ataro mar chik okang' mamiyo gope mag counties medo idho malo. A very nice afternoon. Nyakango wacho ni gope ma ibandho sirikal mag counties medo idho malo kaluwore kod okang' mar governors keto pesa e chenro mane okopuodh kod apisi mare kendo weyo chenro mane oketnegi omenda e budget. Now where they let me down is that after releasing the funds on very stringent grounds, they now go and do different things with the money. Now, of course, I'm helpless when it comes to what they actually do, although we are doing something about it. Kao loso e nyim komiti mar od bura mochung'ne kao ywak mag jopiny, Nyakango wacho ni okang' mak mano ema osemiyo jogo machwalo mwandu mag ni sirikal mag counties mong'ere ka suppliers ywago deyo nyaka sani ewi chudo magi. We are handling a lot of complaints from suppliers whose details are put in the system. The money is released, but when it gets to the county, it is used for something else. Kaluwore gi mano, Nyakango kod migawo mar omenda otimo lokruok e chik matayo ka sirikal tiyo gi omenda mag jopiny kata PFM Act mar kumo chenro mar governors tiyo gi pesa e chenro ma ok opuodh kod apisi mare. There is a system that the CBK and the National Treasury are crafting to align requisitions after they are approved from my office to go to only, say, suppliers, only the suppliers that have been approved. That system has not started working, Honorable Chair, but if it does, I hope it can do in my lifetime as COB. That would be a major success for us. Nyakango bende oketo MCS mbero maliet kuom nindo e tijgi mar ng'iyo ka sirikal tiyo gi omenda mag jopiny e kinde chenro mar puodho budget. Kaluwore kod Nyakango, tend counties osebedo kamiyo MCS mit bilie mondo opuodh budget magi. But when we go down to the nitty-gritty of what happens, you find that a lot of them are compromised, such that the oversight and the oversighted are speaking the same language. So the idea of the oversight is lost. I know you know what I mean. So they just say, take us to Dubai and we will pass whatever you want. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Achiel kuom jopuonje skund primary mano ma okombo e sub-county ma Oriri e county ma Migori timone nonro ka otenore kod maleng' ni osebedo ka orocho ratiro mano mag jopuonjre ma yawuowi mano e yor bembo.
jotend arita kwe sub-county ma Oriri yango ni japuonjno ma dichuo nyaka sani pod opondo. Juma nigi ler. Kinde maromo juma achiel osekalo ka jatend arita kwe kod migepe moko mag piny owacho dhi nyime kod tim nonro ka otende kod achiel kuom jopuonj machuo e skul praimar mar Okumbo e sub-county ma Oriri ma ichich-go ni osebedo ka rocho ratiro mag jopuonjego machuo e yor terruok e skulno. Lipot mogol ka jalup county commissioner e sub-county ma Oriri Christine Chacha yango ni nyaka sani jopuonje ma yawuoyi maromo 4 osendiko dhoggi ka otende kod kesni ka nonro kod pod dhi nyime. They might be more, but four gathered 4. The case is under investigation. As the public, we are free to come and follow up on any matter that is of concern to us as the public. It is information that is, yes, sensitive, but definitely you will not be told the names. Chacha wane report ma otende kod kesni osechopo e apis jamin buche ne oganda kendo nitie kod adieri ni ratiro koro biro yudore. In the case regarding Okumbo, involving a teacher, the file has been taken to ODPP for advice and further investigation. And I would also want to say that the teacher is still at large, and of course efforts are being made to trace him. That's all I can say. Magi timne kinde moko kuom jodak kaachiel kod nyuol e skul praimari mar Okumbo dwaro mondo ko nondo koro tim makare kendo adieri ong'ere ka otende kod kesni matudo japuonj kod weche mag rocho ratiro mag moko kuom jopuonje machuo e skulno. Giwane gi chich ni moko kuom familia ma japuonjni ma itudo kod kethni temo keto kenge mopogore opogore mar thiro kesni. Wede japuonjno machiegni kode temo mondo tudre gi jonyuol makanyo, jonyuol ma nyithindgi nyocha oketh ratechgi mondo gimany kaka giketho kesno. Chik owinjo we mondo okaw kore, kendo wan kaka community Mokumbo wagombo mondo wach ni kik bol e yo moro amora, odhi mochop e kiwango ma chike ma koro kaw kore. Achiel kuom jonyuol ma nyathine osendiko dhoge ka otende kod kesni owacho ni tend arita kwe okone mondo koro kik owuo kod ng'ata ka otende kod kesni. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ogai mar doho Martha Koome dwaro mondo mi okal paro mano mar chik makedo kod lwenje mago makil chwech, mano mar tiekruok kod lwenjego mano kamoting'o bambo nyithindo e pacho kae ka olosi boma Mombasa e romo mano mar chwalo ratiro ne jodak Koome kaachiel kod ka jagoro mano mar kil chwech an Wang'ombe kod nyawadgi mano mar ngima nyithindo Sipekare na Geng'o dwaro mondo mi okaw okang' mager mar chik mano mar kedo kod timbe machal kamago. Otieno Job miyowa ler. In front here so that we can take group photo. Ote ewi lwenje mag kit chwech obedo thor wach e romo mar 38 mar piny owacho ewi chiwo ratiro ne oganda. Gai mar doho Martha Koome, jagoro mar kit chwech Anne Wang'ombe, nyawadgi mar ngima nyithindo Karen Ageng'o, kaachiel kod jokanyo mamoko oyiere ni lwenje mag kit chwech osemedore pacho ka kendo kony mapiyo dwarore. This conversation demands coordinated legislative, policy and institutional interventions if we are to provide meaningful protection to victims and ensure accountabilities for the perpetrators. The survivors, somehow they get frustrated on the way and they drop out. Actually, they also get traumatized. Reporting abuse becomes really difficult for children, and this because they believe they would be exposing someone who they depend on, especially financially or even emotionally. Nonro mochwal kinde romono lero ni ripode 9576 nochwal e higa mar 2025. 3421 kuomgi ne en mano mar bembo, kamane en atamalo 35 manotim ne nyithindo. Ripode 570 mag keny momondo, yie ma ohiu 552 kod lipode 122 mag keny e kind wede. In the course of the way, the case gets withdrawn. Why? Sometimes fear of retaliation. Sometimes you find that the perpetrator is the one who is the provider. But we should focus on prevention, because when we focus on prevention, we will not have children going through this. Survivors going to the police
and then going to the healthcare, and then going to court. And so we have to acknowledge that the services are disjointed as they report to all of these levels. When you suffered the abuse, did you report? And 7 out of 10 said they did not report. So you can see that contradiction, and it speaks to reliance. So you can have services, have proper procedures and processes and policies in place, but it is always good to measure from time to time to what extent is the citizenry relying on us. Ogai mar doho mathakome to dwaro mondo okadh paro mar chik mar kedo kod lwenje mag kit chwech ahinya to kuom nyithindo, kowacho ni mano e achiel kuom yore mag tieko lwenje makamago. To strengthen our collective response to sexual and gender-based violence, which is endemic, systemic, and very complex. It is also growing in numbers and deeply disturbing incidences like what we watched on Citizen TV last night, and the increasing incidences of femicide. And very soon, we are looking at what we call the laboratory information management system that will enhance the operational capacity of our National Forensics Lab. Jokanyo mamoko to dwaro mondo okaw okang' mager kaachiel kod ng'eto mar doho e yo mapiyo mar neno ni jogo ma lwenjego omako oyudo ratiro kendo ok thagruok mar paro. Otieno Joab, Ramogi TV. Jokanyo e sekta mar somo e kaunti ma Homa Bay ochako romo mar ndalo adek, mano mar lalruok ewi kaka ginyalo tiyo kanyakla, mano mar konyo e duoko chien kata tieko midhiero mano ma omako moko kuom sikunde, mano ma osebedo kata kakalo e midhierogo kama oting'o wach mar ng'anyo mano mag jopuonjre. Jofamaro Ale Beach e Waler. Romono mar ndalo adek ma obagi e skund yawuoyi ma Homa Bay ka chud bura ma Homa Bay Town okelo kanyakla jopuonjre, jopuonj, jokanyo sekta mar somo kaachiel kod jolony e sektas mamoko mar lalruok e okenge monego bed ni keto e bero sekta mar somo e kaunti ma Homa Bay kod tieko midhiero moko ma skunde osebedo ka neno. Direkta mar somo e kaunti ma Homa Bay Eunice Ahemba wacho ni bende gimiyo jopuonjre thuolo mar wacho pachgi e gigo mamulo sekta mar somo kod manyo kaka ginyalo tiyo kanyakla e neno ni jopuonjre obedo kod kido makare skunde magisome mar tieko midhiero moko machalo weche mang'anyo e skunde. Day one was putting a lot of focus on the learners. So today you realize that the audience was more composed of the learners. Why is it that the values of our children is getting eroded? You realize our children are burning schools. They are burning, in the olden days, burning school was equivalent to killing. So why are our children engaging then in murder? That is the question that we ask ourselves. Jotend jopuonj madongo e skunde mag primary kod mag secondary county ma Homa Bay wacho ni dwaro margi en keto winjruok makare kind jopuonj, jopuonjre kaachiel kod jonyuol e neno ni ogeng' chandruok moko ma skunde osebedo ka kale. Koro odiochieng' mokwongo kawuono ne waluongo nyithind skul mondo wawuo kodgi mondo wawinjre ni to en ang'o monego watim kata magombo mondo watim mondo ka kiny wawuoyo gi jopuonj to jopuonj bende wapim go wach kendo kwachako wawuoyo gi jonyuol bende wapim go wach nikech weche ne ok dhi maber. Gik mosetimore machalo gomo ginego ok morwa kaka jopuonj. Want to say that as we move on tomorrow and Thursday, we hope for the very best, and in the near future Homa Bay County will be a model county, a county that can be envisaged and people can learn from. Odiochieng' mokwongo mar romo makamano bende komanda mar obila e kaunti ma Homa Bay Lawrence Koilem kod jakom jodong luo e kaunti ma Homa Bay Apollo Bwana ne ojiwo jopuonjre mondo obed jogo ma joluor ka githegore kod timbe moko manyalo hinyogi. Whether they have any issue, they should maintain discipline as required and shun misuse of drug abuse and substances, which is the cause of all vices that we witness in schools. And we have also encouraged them that we initiate a community policing within the school, the students and the teachers and the parents. Wang'eyo ni skunde mang'eny e county waka to gi Kenya mangima osebedo kiwang'o odiochieng' kodiochieng'. Mae kaka elders kata kaka jodongo wapenjore tang'o madhi nyime kuom nyithindo.
en romo no endo mane gato neno jokanyo sekta mar somo bedo kanyakla mar kolo moko mosebedo ka juko skunde koneno kaka inyalo konygi maneno ting' maloro ng'eny mar somo e kaunti ma Homa Bay. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Nyakura mujongi kanya makelo giko mar weche manyien okinyi makono kaduka kod gazet ginyalo dwansa lo yango erokamano kuom kete kar kae kikiri mabor. Kupata wimbo wa kimbilio langu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *415#. Itakuwa ndani ya simu yako na itakubariki. Kumbuka, sikiza na Citizen nyumbani mwa wasanii wote, usicheze mbali. Wuktich ka wuktich, yawuot luo ting'o duondgi malo, ka piny luo chiko ite. Chieng' tich ariyo ka tich ariyo, nyakumunga juang' en odiochieng' mar yuto mari, wapuonji loso manyonge. Mari, oloyo marakwaya. Chieng' magoro, kawa makwongo ni wendo to michope gweng'wa. Morindo yo, chopo nyanya penyo. Hera mit, olit, kendo en gi puonj. Kanyo bende wawacho ni in kaka ng'ama miyo, bora ni Nyasaye omiyi teko dier piny kaendi, in miyo monyalo. Tich ang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka okelo ni kamane. And of course, chieng' tich abich ka tich abich en odiochieng' mar loso kapuoyo, ngolo to mana kaliet to kapok wakelo ngolo. Wapuonjwa ni timo Ma en Maknani. Ohala mora maber chakorega gi paro. Inya chako ohala mora. Kata kamano, ang'o madwarore mondo paro no nyak? There are so many factors manyaka ing'e. Nyaka ibed gi pesa mibo chako go ohala. Nyaka ing'e kata location mikete business. Nyaka ing'e jok mindiko. Riwri kodwa ka waromo gi joloko ohala mopogore. Ng'ama dwaro timo ohala maber, nyaka ipogi ne capital en ma, sales ma make en ma, igolo all the expenses koking'iyo profit mari. Jolonye weche ohala koda jotelo mag ohala maloso kinde mabiro. Ohala kelo mwandu, nikech ohala miyo interact, iromo gi ji mopogore opogore. Ohala kelo mwandu, nikech omi ing'e gik moking'eyo. Bed gi lony koda ka weche manyien matimore e ohala. Ohala gi mwandu, kama paro manyien romo e gi thuolo manyien. Kod Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno, kik bai. Dio. Mae en chenro mar pur gi ohala. Kama wanono weche mag pur gi jopur manyachon kod nyasani. Kata madong na kaka mabe tuoche don. Watemo ng'iyo ni ginang'o ma jogo ne timo chon, ma bende joma puro sani timo sani. Ke jwala no be kiweyo, to the more ma jwala no bet go kanyo jwala no ok tow piyo. Koro nyalo dogo ng'ado kendo stem marang'o mar avocado. Koro yath miluongo ne jwelo ne ema biro duogo ne remo cha mondo koro bed normal. Wawuotho e chieche mopogore opogore, ka bende watemo ng'iyo ni ginang'o ma samoro nyalo bedo ni jogo osebedo ka timo mopogore gi machon. E kaunti mar Homa Bay, kawuono an be afwenyo niya, juice bende nyalo yudore to mana e yang'owa e rabuon. Omiyo tudri koda an Alori nyaka Black, tich adek, saa 1:45 to mana e Ramogi TV. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gina gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamidhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni
mae shida ma an godo to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach nyaka weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. Riwri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Machiegni nyakwara muge jwang. Gazet ma kawuono chalo kamae. Ka wantie kodi kar kachiel Daily Nation kod The Standard. Ni kar kae weche ma gin godo chal. Magi weche ma jofwambo bende oluwo kuonde mopogore opogore. Osendik gi ochiw paro bende mantiere kar kachiel. Ansalam go kar kae. Ansalo yawre kendo machiegni nade. Mabe Nyasaye rita. Geno ni omiya chiel machalo mar DJ ma ncho keto thum tutam. Campaign malinda mwananchi cha mane chiel ma wadwaro no me osara kia koda no chule koso ja padei enga ichulo padei nyaka veri chule per minute kano se chule chon to ber mago weche mantie ka machiegni ahinya chenro mar nonro mag gazet kawuono ka walid nene mantiere gazet mano mapiyo chako kod gazet ma Daily Nation sigana ma mipeke ite mokwongo ka kod mamogo bende mantiere ka kod thuolo mano mag rango ge ite mokwongo gazet ma Daily Nation yakwara moge jwang sigana mantiere kar kae ma bende mipek mokwongo mantiere kae wacho ni under siege minyo mage mantiere kar kae mano kido thuolo mano mar some en sigana ma bende ondike gazet ma The Standard kondike kacha ni ero Poison Chalice picha man kanyo en mar Kithure Kindiki. Picha mar Kithure Kindiki ka ipenjo ka diponi omake mafuanda nowinjo ka chacha ka inyiere kod Gachagua ni inuti kodi mar kuodo wiya gik mana kale go ere makoro in bende ero choponi kenene kar kacha gazet ma The Standard ndike kacha ka wacho ni Poison Chalice ko wacho ni komni mar jalup jatend piny Kenya oganda moko nenega bende ka gima en moro ma chigne ahinya gi kom mamalo ahinya to bende ochalo gima bor kode ahinya nikech onge security niero in jalup jatend piny Kenya ochuno nyaka ibed jatend piny Kenya yiero maduong' mabiro wacho ni gino mosene kata kawuok kuom Jaramogi Oginga Odinga, Mwai Kibaki, George Saitoti, William Ruto, Rigathi Gachagua. Kindiki bende koro donje list ne joma dwaro power ka bende ose insist ni kata giwacho nade non-negotiable. ODM says the running mate's position is it's irreducible minimum. Giwacho ni gino ok gidhi piny mokalo jalup jatend piny Kenya keto twak margi kama chala dipo ni mane mobayo Kithure Kindiki omiya peke ite mar 4 ite mar The Standard okete ite mar 4 sigana machal kama sigana ni to medo mana gidore of course Gachagua to kange ngomiyo nyiero Kindiki nikech kata mana en be kinde mane entiere power no chando jo Mount Kenya sana jogo motenore gi mane en jatend piny machon Uhuru Kenyatta no chando kabisa koro chalka gima koro ogo kore ni gik mane timore ne koro sani timore ne Kindiki mamana neno ka in lack of a better term is a bit immature. Monego beni jatelo kaka Rigathi Gachagua konego beni show gik machal kamago eko kata kamano to kaka isewacho no kom mar deputy president Kenya ka to ken kom ma inyato ni osebedo inyalo ne kaka en kom ma ni samiyude to koro uncertain ni inyalo yudo telo ma piny Kenya to en gima historia golo kawacho nao ni jogo mosebedo kom mar deputy president kata mana vice president e kinde machon ok ng'eny gi ni nyalo expect ni wang'e ni ng'ani kowuok to ng'ane ma emonego beni donjo ok en gima guaranteed ok en gima ochuno ni nyaka nikech koro in deputy nyaka koro idonja e office maduong' to of course wang'e Jaramogi Oginga Odinga noke gi
mane nen jatend piny Kenya mane osenindo mano Jomo Kenyatta. Saitoti wang'e noke gi Moi makinde mane Moi koro ne dwa kelo Uhuru Kenyatta paw siasa, kata mana Kalonzo Musyoka kinde Mwai Kibaki ji no expect ne nitiere jok mane nyalo expect nango ni kaka Mwai Kibaki owuok to Kalonzo Musyoka emo nego kawo telo, but ok notimore ma kendo Uhuru Kenyatta ma kendo noduogo kawo telo. Aparo ni en kom ma kosebedo kom mayot. En kom kata mana kinde mane Mudavadi nigi Moi aparo ok en Moi to en Kibaki the last period ne en gima notigo atiya politically mana mar yudo numbers, but bang'e no ten kom mane powers ng'e nobedo reduced ahinya masani koro the latest miwacho ni latest victim en Kithure Kindiki iwacho ni en igoye tieng' didek, igoye gi Rigathi Gachagua, igoye gi ODM, to wachore ni bentiere responsibilities moko momaye, but endo osewuok kowacho nang'o ni onge tulo. Fake news. Mago fake news. Aya. Nakora mujanga kapok okwero. Weche becho. Kokwero, weche nitie. Poison chalice. Iwacho ni en okombe no mokete sum. Ero. Mano komno mar jalup jatend piny Kenya. Ng'amba okawe ODM. Mano weche mantie ka ma pod wacho ni Oparanya noseket nyige kar kanyo pod warange. Nitiere ng'anyo moro motimore mano mag jogo mane odonjo e achiedh nade moro mar dhi somo loka. Senator ma Uasin Gishu kod ji mamoko nowe thuolo. Wacha kata ni victims of overseas study scam protest outcome of graft case. Ma en gino mantie kacha achiel ma bende osebedo ka goyo ute fwamo opogore ite mar aboro. En gino mano miyo oganda bedo gi buok. Ji no kawo loan, ji no uso lope mondo mi giyud omenda mar siro nyithindo gi odhi oko, kato bang'e giyudo gima chal kod ma giwacho ni jonyuol nowito mwandugi, nowito pesagi mansani kama gibete, giwacho ni ero ok giyudo ratiro margi. Mano ntiere kacha ite mar aboro e gazet mano mar Daily Nation. Aparo ni buok be nyogo jonyuol gi nyithindo mano nego bed ni girowere, sani ok gin nyithindo, gin rowere mano nego bed ni dhi piny mar Canada gi Finland somo under riwruok moro mane obiro kamoro achiel under county government ma Uasin Gishu kinde mane Jackson Mandago emane en governor kindego. To nentiere kaka ene mane gima kisungu wacho ni liaison kata mana jadiere kind jo Uasin Gishu gi pinje mag gi mbalariany mopogore pinje mag Finland gi Canada kochacha. To ne gichoko pesa kaka isewacho no jomoko nouso kata mana dhok ema koro mondo gine ni nyithindgi odhi loka, to bang'e no ne nitiere mibadhi moro nowuoke ma koro ne giwito omenda maromo bilion 1.1 ema koro bang'e no ema kes noyaw bang' kane ne nitiere ywak mopogore manosewuok, but nyicha kot ong'ado nang'o ni Mandago ler ma iwacho ni en nok en signatory to any of those accounts, koro ok nyamiene gi chilo mar mibadhi no ero. To koro ema jonyuol gi rowere ema nyowuok ka wacho nang'o ni gin gibro ng'anyo nyaka migi a way forward, refunds nyaka tim, nikech sani koro giwacho ni ati chaka gima koro sirikal chaka gima owito gi sirikal ma county gi koro gi ng'eto mane kot ogolo chaka gima koro owitgi, to nitiere paro moro ma local community leaders kata mana elders wacho motel ne gi jal miluongo ni Mr. John Sei mano mar Kalenjin Council of Elders, wacho ni gini onego los oko mar doho. Onego negotiation obede oko mar doho mondo oneni jonyuol go duoknegi pesa gi kata winjruok moro bedi. To nyuol ramo nang'o ni elders gi kinde mane kes ne nie court, kinde mane ywak ne nitie ne gionge. Sani koro gi side gi sirikal, sani koro gi side gi jogo mane nigi mibadhi. Koro mae ywak jonyuol go ni chal ka gima koro ma njama ma elders gi bose donjore mondo owit mondo lal gi omedre. Kamano mano wach mantie kar ka ite mar aboro nyakoro mjwange gazet mar
Daily Nation gidike karkacha ni we wish to go back to school, refund our fees. Mano jopuonjre mabende koro ng'anyo karkacha. Machielo bende wacho kacha ni His Excellency President W. Ruto. W na William, no? Because we have a W. You promised to help us. It's 3 years now. You watch any kindly, please help us. Mano wote magioro kacha. Magi bate more backyard maraja ten Piny Kenya. Mano ma was in Gishu County. Wawe karakanya kura mogo juang wecho mamoko politire gazette kamar Daily Nation. Ite mararioka odufambo mara Nation Media Group mano oyao kendo dhi nyime kod operations mage mane pinyno ma Uganda to klore kuom dwe achiel mano wach misome kacha ite mar ariyo. Ka wadhi ite mar adek nitiere wach mara Maxine Wahome higni ang'wen mokalo donjne kacha kod nek mano mar jaode mano rally driver mano Asad Khan mano mantiere kar kanyo iwacho ni ero embe ogolne ketho makamago kendo koro en thuolo iwacho ni onge neno moromo mag tude kod nek mano mar jalno mane rembo safari rally bende Asad Khan. En gino mapuntie kanyo kapod ok ni nonro en gimo mano setieki onge nonro onge neno moromo. Justice Lilian Mutende nyo golo ng'eto kanyo kwacho ni kalure gi evidence mose osecheko ma ose analyze oneno ka prosecution manye prosecution nyokelo onge case against Maxine Wahome. Wacho ni Maxine Wahome ok nonego Asad Khan. To of course wacho judge ng'eto kanyo nango ni kalure gi testimonies gi witnesses man 27 mane prosecution nokelo to oneno ka onge gima point directly ni nitiere kaka Maxine inyalo twe gi wach mar ni kata inyalo ng'adne bura ni en mano nego Asad. Kendo wacho ni prosecution ne nigi failure mar ineno kaka koro keso bado nyicha nitiere gimiluongo ni circumstantial evidence matiende ni ok ilnege directly but gik ma itimo otudore gi nekno. Koro mane gima dobe no ng'arni kata mana circumstantial evidence onge manyalo nyiso nang'o ni Maxine nonego Asad. Nonego Asad. Mano wach mantie ite ni mar adek nyakura mojong bende pod wantie ite mar adek e gazette mano mar Daily Nation kae mano kama ineno wach mantie kae wacho ni ero nitiere jok ma medo gik moko e math. Wacho ni sani kiwuoth oko ka je kuonde mitoe ngona ng'ado chung' mana gi chupane mako go chunyi yini metho tichunga iumo wi chupani ok diwe piny be kata kiwe piny kata kiting'e ikiano dhi nade. Nitiere miyo ni iluongo ka ni Alice Wamugo Mwangi. En suspect maduong' e tho mano mar quantity surveyor Edgar Mokua mano kanyo ka entiere police etesendo bilano mano makaratina jadek mabende ne oyudore obadho machalo kamae mane Mokua bende owito ngimane nolalo omenda maromo $1.7 kod simbegi. Iwacho ni ero drink spiking miyo ni omaki nonro pole ni gino madhi nyime to ni gino mapodi kono ji ni kata sigana ni kisomo iti mar adek ibeda motang' ni mare nonro mapuntiere karka to kowere gi mar nonro ni ansel piny karka nitie machielo chal ni ite mar adek ni kawuone mana weche mag do gin weche matimore doho mano wach mantiere kar kanyo ka ing'ido thuolo mano marange. High Court lifts shisha ban, declares continued enforcement and unlawful. Nitiere jogo ma osebedo ka tiyo gi ndawa koso en gimoro manya bedo ni shisha irono mano mantiere ka. Wacho ni niro ma itiyo godo to nitie bura mano ma kata kod Novel Tobacco Products Association mane wacho ni gima sirkal osebedo ka timo ka bwogo jogi matiyo kod mwandu ni ok en gino makare. Do koro wacho ni ji ofuong'a mano kama gintie ida fuong'e mano kiranga kacha fuong'o
igolo iro nyaka wang'i. Duolo iro nyaka it. Nyaka iti. Gin weche mathoth nyama pod timore kar kansa. To yani maga achiel kuom weche go mag chike ma bende wacho ni ka sirkal keto gi tim gidhi to onge backing mano mar chik. Makoro miyo ka itimo gi kamano ero doho neno ni ero onge gimoro amora kae ma jogi oketho e chik mantiere ma bende osendiki. Sigana ni kasome to awinjo kuma doho wuoke. Doho wacho ni ng'eto mano ng'ade aparo ni niga mar 2018 mane High Court nogolo ng'eto ni ne nitiere procedural flaws. Ok ne giwacho ni ban no rach, ne giwacho ni nitiere kaka ban joko mane jok mane obiro gi chik ma ban no ok no luwo procedure. Koro ne ginyiso jogo mondo odhi o rectify weche makamago. To gima doho wacho ka ni pod chik mane High Court ong'ado ni ne nigi ng'ikruok no ema pod itiyo godo e keto ban ewi shisha. Koro wacho ni the current ban ma shisha en unlawful nikech doho noseng'eto nang'o ni chikno onego losi, nitie ng'ikruok moko mane nitiere iye kanyo. Koro ma kes manyoter e nyim doho gi riwruok moro miluongo ni Novel Tobacco Products Association ma giwacho ni sirikal osebedo ka dhi nyime gineno ni ban no dhi nyime, to giwacho ni mano en ataro ma chik kalure gi ng'eto mane manong'ade gi High Court higa mar 2018. Koro mane gima nye doho wacho ni current legislation kata current chik mantiere sani ok olure gi chik. Koro en gima onego olosi, to kinde mane iketo ban ni kanya paro malong'o, achiel kuom gik manomiyo ban nokel nikech niwacho ni tiyo gi shisha ne medo tuo mar TB, tuoche mag kaka mag ahonda, mag kor, mag duol gi mamoko, tuoche moko mabedo communicable, mabedo passed through sharing of gik ma itiyo godo e shisha. Koro sama fuong'e to ng'eni pipe ma shisha no afuong'e to ok ni ng'at machielo biro gi pipe ne, en mana pipe ma washare. Koro sama washare pipe no ema kinde go iwacho ni tuoche go landore. Koro mago achiel kuom gik mane omiyo ne sirikal noketo ban mar shisha ma paro ni gigo kobedo rectified, weche mag health kodonje, taparo ni ban ni nyalo ka legislation obedo rectified to ban ni nyalo dhi nyime ka gichak gidok e doho ma ginyiso doho nang'o ni wase rectify issues mane nitie. Koro wadwa control gini eri kaka onego bedi. Erokamano ahinya. Jok makona gigi itaka gima gitiyo kodgi giwacho ni ng'ato tiyo ga gi chupane, tube ne ma isoyo iye kanyo, ng'ato koro fuong'o mana gima fuong'o kende. Kata kamano iwacho ni chike to nyaka lu kama nitiere moseketi mokethi to nyaka losi kendo dogi yo makare. Mano kama gintiere. Erokamano ahinya jowinjo kuom paro. Ite mar 6 nitie sigana machielo mantie kanyo makisomo, nitiere jok ma owito ngimagi kendo yudo hinyruok e kinde ma josiasa ringo kod nyamburko magi. Indike ka ne death on wheels, political official motorcades leave trail of death and injuries. Mano wach mantiere kar kanyo achiel kachiel ma bende kirango osekelo midhiero ne oganda mathoth. To mano timore Bungoma. Nyamburko ringo, ing'e maber ni riembo nyamburko moro kacha marateng' maduong', ida pime gi moro maduong' moinge, iriembo TX, riembo TX speed mano ma V8 ringe, ikaw TX ikete ng'wech mar 110 120 ochopo kumoro to owita to jok mani malo be ikia kama odhi olware, gari oturo bonje dhano bende molwar kuome ohinyore. Jaduong' moro ne riembo mana ndiga ne mos nyange e bath ndara mos po mana kotuome modhi de war ng'eyo ni jaduong' ni dhi nade. Nikech ndiga cha ochalo Black Mamba bende ema napuonjra go riembo, napuonjra riembo ndiga kaso tiende diere. Gigi timre kinde ma siasa dhi mbele, to josiasa gi dhi mbele gi ngimagi. Iwacho ni drivers and supporters of politicians are blatantly breaking traffic rules. En gino ma pod gimedo ketho to gineno chike mag apaya, to en gino ma pod dhi mbele. En madness ma nyaka rum, en gino ma ikwayo mondo mi otieki. Geno poniti. To adonje campaign.
kinde ma campaign to intensify matere ni timbegi koko non malongo kata koko check malongo to pod bro dhi nyime. Ogol sigana mopogore opogore ka ntiere jal moro tarik 13 dwe mar adek igani miluongo ni Edgar Riches ne ng'ado apaya mar Ngong Road to ema koro presidential motorcade achiel kuom geche manitie presidential motorcade notuome ma bang'e no noyudo hinyruok mane kanochopo osuptal to nobedo pronounced dead. To ken mano kende Kisumu area mar Otonglo ang'e ni gach Aden Duale nokolide gi tuktuk. Aparo ni wanyalo paro mana en March dwe mar adek higani mana higani ma koro jogo noter ma aparo ni ji ariyo nowito ngimagi kanyo. Ng'at achiel aparo ni ng'at achiel nobedo treated bang'e but gin cases mang'eny to ken kod jo sirikal kende kata mana jogo moko tenore gi sirikal. Linda Mwananchi sani koro nigi cases ariyo ma iwacho ni nitiere achiel kuom moro nitiere gwenge mag Nyamira aparo Kisii Keroka Road ne nitiere kuma ne jal moro miluongo ni Mapinduzi Vincent Osiema aparo ni sigande ne wagolo ka ma be nolwar kowuok e convoy te ma koro jonjore be nomonje ma nowito ngimane. Nyocha ka waneno ka gari moro ma Toyota Prado motud gi Linda Mwananchi kendo no lose control ma gwenge mag Sibanga Kitale Road mantiere e Trans Nzoia County ma nowe ka jomoko hinyore kanyo to jok ma hinyore wacho ni ne nitiere ji at least ji 4 mane ohinyore bang' kane gari no noseng'ielore ma to bang'e no gima aneno maduong' ka en ni commissions kata mana duol mopogore opogore monego bed ni ng'iyo oganda emok tiji nikech kaka NTSA rito nyaka gigi timre to gigi gineno pile TV karalis mopogore opogore rowerni liere geche to onge gima tim. Sama koro ji osechako go koko e mbui koro ka iwinjo ka gigo dhogi ni chik wacho kama chik ok oyie mondo ma otimre to sama gineno ka gino timore ok gi call out ok gi mak jogo eko. Of course nitiere dereva moro motudore gi motorcade mar jatend piny mano tere do mano to mana bang' kane jopiny osego koko ok yud ka en gima proactive. Tiyudo ka kata mana polis bende miyo jogi escort miyo geche aina gi escort to onge gima gitimo sama ng'ato liere gari sama ng'ato dereva riembo marach gi mamoko. Kata mana waseneno a few times ka nitiere jomoko motamre miyo motorcade mar jasiasa yo tiyudo ka kendo koro bedo harassed. Koro magi gik ma aneno ni duol kaka NTSA gi mamoko ninde tich gik monego gitim ok gitim monego bed ni konyo geng'o hinyruok gi accident kata mana gi thoe ma koro waneno ka ntiere madhi nyime gi. Kanyo kamerange masiche mabiro e konde mopogore opogore ma pacho kae weche mag arita pod ntiere kar ka Batuk oduogo mano bang' standoff moro matin mano jolweny go mawuok e pinyno mano ma Ingereza matimo tiegruok magi pacho ka e ite mar 6 nyakora moge jwang'ang'i somi bed kod ng'eyo. Nitie gima timore Amboseli e thuolo mar dwe achiel ma bende liech maromo 15 osewito ngimagi kata osetho. Iwacho ni alarm as 15 elephants found dead in Amboseli Park within weeks. En gino ma report bende ogol kacha koda jo KWS gino ma giwacho ni gima oyudo ka timore en gino machal. Iwacho ni en similar clinical signs mano moting'o partial paralysis mano mantie kacha mano mabende oweyo gi kok ginyal kata sudo mano mabor ahinya mano kata chung kende ok de gichung mano kinde machuo kapok ka ginindo mano e kinde mar odiochieng' achiel kod odiochieng' machielo gino ma pod kelo buok ahinya ne jogo ma bende rito le ka magi liech 15 Amboseli ni kod kwano mamalo podi mano mag liech ma kirango kod kuonde mamoko bende ma irito le makamagi en wach ma pod imedo mana lu kendo wacho ni nonro itemo tim mondo mi ogeng'e thoe mamoko mapod deponi debi kendo ni liye machalo kama.
ok en kata liech kende, but lee mopogore opogore Kenya ka nitie lee moko ma ong'e godo Kenya. Ma liech en achiel kuom gik miluongo ni the big five mong'e godo Kenya e piny mangima. Makoro sama iwinjo ni lie 15 oyud kotho, ma namba maduong' ahinya. Of course ang'e ni population mar liech Kenya kato osebedo ka medore, but ma koro en setback nikech poaching ema nyicha en issue maduong' ahinya. But sani kendo koro iyudo ka chalo gima nitiere kwiri moro ma i suspect ni ema nyalo bedo ni nego liegi, to preliminary test mowuok University of Nairobi wacho nang'o ni nyalo bedo, en gima wacho ni nyalo bedo, ok en gima confirmed, ni nitiere kaka kwiri moro nitiere mane liego nyalo bedo nobiro godo in contact. Kata kamano to government chemist wacho ni onge kwiri moro amora, koro gitemo timo further test kata mana pim mopogore opogore ka gitemo investigate mondo gine. To wacho ni gik moko kaka kuonde mag pi, kuonde ma liego yude pi nyaka gidog ma gitest mondo gine nang'o dibede ni toxins gi owuok kolore gi weche mag water sources bedo polluted gi mamoko. Koro warito mana winjo mondo wane ni inyalo yudi kaka igeng'o mondo nikech ka koro ma en gima nyalo nego liech matieni kata mana dhano nyalo nego, kata mana diek samoro, nikech diek gi dhok moko nitie makwayoga e national parks gi, mago bende nyalo chamo kata mana biro in contact gi gik makos tho mar liegi, to dhano kochamo bende nyalo bedo affected. Koro we waritane. Vets mopogore opogore bende oserespond kawacho ni gitemo timo sampling gi collecting of data gi testing mondo gine ni ginieri oko spread, gine ni gitieko midhiero mantiere Amboseli. Kamano bende ite mar 7 kanyo nitie sigana mano mar ne wakelo ni kacha weche manyien mano mar NCIC ka Duale Gachagua, mago jogo mantiere kacha rada mano mar jo NCIC giwacho ni nyaka non gi weche mag athuye mago kod akweda mago mag dhoudi kod oganda. Gachagua to osewacho ni NCIC ong'eyo gima onego tim. En osebedo kowuoyo, en student of literature. En kende student of literature marango kaka itiyo gi literature maber. Wacho ni if NCIC wants an explanation, let them write to me. Wacho ni we use proverbs, symbolism and figurative language for effective communication. Watiyo gi ngeche, watiyo gi sigana mopogore opogore ka kwachiwo ranyisi mar mondo mi walos kod jowa owinjo otemano godo e yo makare. Mago weche mowacho kar kacha kinde moko mosenindo Raila Amolo Odinga, Nyasaye ka chunye kamokwe kano ochung' to wacho vitendawili gino miye nying no. Sani kitendawili ni otiyo odong' koro ni jok moko ema koro odong' tiyo kode, to chalo weche go mag athuye mantiere ka. Aparo ni gima duong' ka en ni josiasa, o kata josiasa kende, sama in e public forum to negi chung i-check kaka iloso. Of course ondik kaeri jotelo mopogore opogore mosebedo ka NCIC wacho nang'o ni gintiere under investigation, because the two big ones gin Rigathi Gachagua gi Aden Duale, but nitiere ka CS Ruku, Busia Governor Paul Otuoma, Mandera Deputy Governor Ali Maalim Mahamud, wan ka gi Sirisia MP John Waluku, Tipape Naini Musa, wan ka gi Dr. Dennis Addison Ouma, gi mamoko imiwacho ni gin joma sani nitiere uchunguzi mitimo mondo neni ka giloso ocheki. Of course mar Duale ten kolure gi wach mar Otoyo manyicho luongo godo, miwacho ni nyicho orifa godo ne jogo mawuok e gwenge mag Mount Kenya. But mar Gachagua ten kalure gi weche mag luongo josiasa mamoko sana motenore gi sirikal ni gin thuonde gi tong thuonde, manyo wacho ni of course kalure gi literature gin kaka jogot, gin students of literature
ma koro ng'ato be nyapenjo ni gin kende gin institutions mag literature Kenya ka koso en nang'o. Koro mage gik misegi godo to nye Duale to osewuok kawacho nang'o en ok obi respect summons to nyaka kidwa no respect to nyaka luong Gachagua mokwongo ema nyocha ni en ok obi dhi ka Gachagua pok oluongi. To ma bende again aneno ka ng'ikruok ntiere mana kuom NCIC kech NCIC rito nyaka sama koro oganda oseywak eka gi respond to weche mag diro wach kon gi koni to osebede siasa ma Kenya ka osebede siasa ma Kenya ka kata mana sani kata mana regime mokalo kinde Uhuru Kenyatta gigi nitiere kata mana kinde moko kanyalo paro chien kocha cha nitie kaka Uhuru Kenyatta nogwenyore paro gi Musalia Mudavadi mane nitie nying moro kanyo mane oluongo Musalia Mudavadi ma ok ne ber ahinya. Koro ok en gima ochako sani en gima NCIC osebedo ka ignore to sani koro chal ka gima koro gima ne wawe ni en pet moro matin sani koro oselokore monster nyalo keto ganda kuma ok ber ahinya. Kamano nyakoro mojongo some ite mar 10 kanyo bede nitie weche mag somo iwacho ni students to shoulder high varsity loans in Ruto plans. Mano ite no mar 10 kanyo jopuonjre dhi do thuolo ema bobedo ka chulo loan no mano margi. Aya ite mar 10 kanyo pod nitie wach moro wacho ni 17,151 learners jopuonjre maromo 10,000 kod 7 donjo e private universities. Mano ke UCCPS ochiwo lendo makamano bende ne kod ng'eyo gino ma itimo ne sikundi bende Gilu mano Charity Ngilu ma bende en governor machon ma Kitui notelo ne ji mamoko mano mar chopo e sikul no mane gisome mano Alliance Girls High School mar mondo mi gikonye choko omenda manya konyo sikul makamano ka thuolo no mar dok e sikundi mondo mi chiw kony machalo kamago. Ansel Oda sudo mana mapiyo ite mar 10 kod 2 ite mar 10 kod 3 nitiere sigeni mago motenore kod paro mag jandiko moro ka en governor ma Nairobi en Sakaja Arthur Johnson ma bende wacho ka ni Nairobi Metro Dream is becoming a reality finally. Wacho kanyo ni ero kame dhi bedo kata ka yudo thuolo mano mar wuotho jok ma wuotho iwacho ni dhi bedo kata kuranga ngo iwacho ni nitie geche moko madhi bedo ni kalo kata buolo nitie dhano manya bedo ka wuotho buolo kanyo ka wuok town nyaka bed ni dhi bedo gi fungruok moro matin ma jok mantiere kar wacho ni jogo machiogo kinyi ka wuotho jok ma wuok Donomu moja pipeline Kayole ka donjo CBD gibo bedo gi fungruok mar nitie gik mathoth ahinya ma pod girango kaka ginyalo tiyo kod joket mondo mamoko mar mondo mi gikel gigi duto chope yo moro makare mar wechego mantiere kode mopogore opogore. Gino ma iwacho ni en fungruok iwacho ni nitiere kata rail city monego bed ni loso gini ncha neno ka nyicho dhi e nyim do mar od bura mamalo nyicho wacho ni gini odwa ndiko article mondo oler ne jopiny gima kata mana lombo wang' jopiny bende mar mondo one ni gini obedo a dream come true. Tiwacho ni gini kuom higni 80 Nairobi osebedo ka losa e wi wach mar improving mobility kata mana transportation maka but ok en gima osekete tim regimes biro to dhi adhiya to onge ng'ama okete tim. Koro regime ni ema temo mondo ne nang'o ni olose mondo jo Kenya ma 5 million modak Nairobi onen ni gin gi dignity to ntiere kata mana weche mag economic potential bende obed improved e Nairobi ka. Kamano article gazette kawuono ka nyakoro mojwa gazette mar Daily Nation nitie machinglo mantiere ite mar 13 wacho ni the cast of deputy presidents tikra mano gi weche mathoth mopontiere kar kanyo ne machinglo man kanyo to nitie sigana machielo mawacho ni C-section myths and motherhood Dr. Stella Bosire ondike kar kacha YCS mano wach mantiere ka mabende omi pek ma kata ka watieko godo nitiere weche moko mag Commonwealth Games ma pod warangi. Ansel ma nitie ng'ama some kendo sechopo page mane to ng'a some ne nyalo tieke en ng'a professor olonyo somo to ma paro ni anena playbook ma mogo picha ne kanyo chalo dio moro machon iluongo nang'o mane en ma koro nokawo kare
makoro chal kagima nomiye playbook makanyo to of course ne waseneno sigana ni e front page mawacho ni nitiere kaka office deputy president ni nitie gi kuong' moro makidonje tiwe ni isechopo to kara pok ichopo gima kisungu wacho ni so near yet so far en gima within touching distance lakini siasa moluwe samoro nyalo miyo goli nikech ng'enyne iyudo ka deputy presidents kata mana vice presidents ok thor ga bedo president iyudo ka en achiel kuom aparo ni sofa waseneno ariyo kende Daniel Moi nikech wuon Uhuru Kenyatta mane Jomo Kenyatta nowito ngimane kae to koro sani koro William Ruto ma be koro ncho oyombo through ombolo koro Kithure Kindiki to iwacho ni Ford en machiegni gi president William Ruto nikech ne lawyer ne but sani to nitie kaka iwacho ni chalo gi ochako bedo sideline for political reasons nikech jatend piny temo lombo ODM otembo lombo gwenge mamoko bende mondo ne ni o consolidate gwenge mage kata mana chama mane wonya tiyo godo manigi kura mang'eny compared to kura ma Kindiki nyalo kelo. Erokamano Ansel. Weche mamoko mantiere karka Golden Bag 2 gold scandal in the making penjo mar The Standard penjo karkacha wacho ni ero jatend piny Kenya koro chiwo teko ne CBK mar mondo mi gitimane ohala wacho ni trade import old gold mano penjo ma gipenjo kan riponi idhi ne ka Golden Bag nyalo bedo kaka nuore mana weche mag timore gazeti mar The Standard Poison Charles en mano ma omi peke gazeti mar The Standard bende ite mokwongo kamae owacho ni it's and misses of Gachagwa's 45-day retreat be chopo kare 45 days gisekata rum are ne ng'eto chene so neno wacho ne udhi bedo mana wa munyoro ero koro en Meru en Embu gik mosebedo kae okole kar kae owacho ang'o moyudo kare ang'o moko yudo kare e gazet ni mano mara The Standard kae kanyo ite mara ng'wen momiye pek sigana ne mwachi Poison Charles ni ondike kar kacha ne the impossible job why deputy presidents struggle to survive. Aya, mago weche mantiere kar kanyo kora moge jwang kod weche mag Golden Bag ite mara uchiel so mane bed kod ng'eyo ka ite mara biro kae ntiere sigana mano mar Rafael Tuju ka ntiere kar kae iwacho ni house team chair bende ntiere kar kae karango gin gik mage monego bed ni itimo kotenore kod kaka bengi ni mano EADB bende ntiere kae mar mondo mi oneni gitayo chenro mag yo makare Manual legislators put EADB operations under scrutiny. Nitiere weche mathoth mapod nitiere kar ka kuchopo e nyim bengi makamano. Iwacho ni mokwongo gima norango mano jatend migawo machon Rafael Tuju nochiwo submissions mage kaka East Africa Development Bank Amendment Bill onego bed ni iketi. Answer. Nyawacho mari mogi katieko kar kae Commonwealth Games dhi mbele Kenya osedo gold mare mokwongo Serem noyudo gold mare it was a clean sweep mano steeplechase mar mita 3,000. Wachna mogik en mana kalure gi gima koro sani mako wang' oganda en mana weche mag diro dhok kisiasa ni kata kisiasa kende kata mana jotelo kuonde ma watiye kuonde ma warome ko oganda wang'e ni ok wapogo oganda nikech kuma wachiko kaka Kenya wachiko kinde mag ombulu ma kinde mag ombulu gi emotions dinga very high ma tulo nyalo wuok saa asaya koro nyaka wang'i kaka waloso nyaka wang'i kaka wa move nyaka wang'i kaka wa interact with the public kikwa gima kisungu wacho kikwa weaponize the people against one another ma kichung tilose wi gweng'ni kichung tilose wi gweng'cha wang'e ni gima waloso gima wawuoye wi en gima nyalo kelo oganda kamoro achiel mondo kata mana bang' ombulu wabed gi Kenya ma pod wanyalo dake koro mano e wachna mogik. Erokamano Ansel. Jesu donjo ka kod twak kaono ka girango tije mag IPOA to gisiro ka gitime yo machal nade en twak moko dane ubai nyakoro mo jwang welo studio karka ono tiere kodi karka ko kwarado kawuono ka warado aninga Cleophas Watch yekisimo kana kwa mukio nyaka sangu waradi chengo tich kabukelo chal mar Kenya kod chengi chere mabiro kanya sama wange ma oriti masani.